دا د خوست ولایت صبرۍ ولسوالۍ ته غځېدلې لار ده. یوه چرګه پاته وه، نورمال غواوې زخمیانې وې. د اندازه نه نښې نښانې اوس دلته ښکارېږي پراته دي. دغه دا باندې به خلک تړل دلته وې. مو بوجران نسلو والله چې خروج ضروري اصیل دي. دغه کې 11 کسه ښځې وې، یو نظر و. خنجر یې والي وه، په پنجه یې ویشتلې وه. دوی که بمبار پرې کړی وي، که شی ترګټ شوي د مخ ته پاته ونه لګېده. جنګ یې دوی نه شو کړی، دوی په دې مخته و چې دوی ظلم کړی. درېیم کال هغه و ماشل و، اختر ته راغلی و کور ته. مور پلور خو هغه خو یې دیږي که نه. وایي چې احمدشاه به روغوړي، ما ورته وویل چې ویلې څه خبره ده. خلکو دومره ویره وترې نعوذ بالله چې دومره په دا دنیا کې د هېچ چا نه ډرېده لکه د کمپین نه چې ډرېده. مور مو پرته وه، یو وړیکه ورکه ورسره وړکه شپږ میلټه ژوندی و. یعنې دولې دی په نشه کې به هر څه کې چې وي که نه، ته وایې چې اوس د زړه غوړي چې په دغه ځای کې دې ووله. دا چې د شهیدون وشول، په د شهیدونو سې 10,14 شو، په دغسې دا شهید شو. دا د خوست ولایت د موساخیل ولسوالۍ د امنیه قمندانۍ تعمیر ده. KPF ځانګړی ځواک خاورې سره خاوره، ځواک مې له خاورې سره خاوره شه ځواک KPF جکه نه. مخکې مې درته ویلي دي چې آپه نوره چاته نشته، څوک بخلی کېږي نه، چې قسم یې ولاکه کلمه ورته وایم، ځکه دا یې مسلمانې دنیا نه تېرېږي، پرېږده چې کافرې دنیا نه تېر شي. وړه هېڅ نه پرېښودی چې هر څوک یې ویشتل ده. د اختر په شپه په چپه کې زه همدغه ځای کې وم. د چي ډکې وي، پیرکي پاخه و، دا هر څه دغسې ثبوتي. نو شپږ کسان وو، داسې پرمختللي وسایل هم نه ورسره، راکټ، پیکا، زړکۍ، دا شیان راسره وو، داسې شیان هم ورسره. زیاتره په چاپو کې په شهادت رسېدلي. داسې شوي دي چاپه یې وهلې دی، کور نه یې راباسلی دی، د کور د غړو په مخ کې په شهادت رسولی. That dark page of a disgraceful past which many have still not seen. Over the past 2 decades, Afghanistan has witnessed bloody wars. Yet amid these conflicts, the greatest suffering has consistently fallen upon ordinary people. People who had never taken up arms, never headed to the trenches, and had not even carried a weapon for their own defense. Today, we recount those hidden narratives, stories that the force of time itself made unsuccessful attempts to erase. This documentary tells the untold stories of the oppressions committed by KPF forces against the people of Khost and Paktia. Although it was widely claimed during the wars that the Taliban were using civilians as human shields, one resident of this region narrates a scene in which the Khost Protection Forces themselves were using civilians as shields.
The narratives of the people are bitter, describing a life in which even imagining survival was difficult. Samiullah says that the Khost Protection Force's units forced them to walk ahead of the troops so they could remain safe from Taliban ambushes. At the same time, they threatened them that if they turned back, a single bullet would end their lives. Here, all the principles of war had been violated, and war crimes were regarded as a secret to victory. Samiullah speaks from his own eyewitness experience, saying that those units would even throw people into billas, and then they dropped them from high places into deep valleys. جنگ دوی نشو کړی، دوی په دې مخته و چې دوی ظلم کړو، ظلم یې خلک ډارول، خلک یې ډارول، خلکو دومره ویره وترې نعوذ بالله چې دومره په دا دنیا کې د هیڅ چا نه ډارېدل، لکه د کمپین نه چې ډارېدل. والد دوی یوازینی لامل دغه و چې دوی ظلم کوي، ظلم به کوي، خلکو نه تیږې ډاوه، شکنجه کوه، وایه دوی به دغه و په بلرونو کې ډای کوه، بلر ته بیوی چې وسار به صدراب کا بس ډای وی کا کوړه بیړای کو چې په کوم ځکه بلر ته کیا شو لاته بدای کې تا کیا شو د ظلمونه دوی کړته په خپل سر کوم لیل. They had been brought from the area of Sparai to the Sandy area. And he is standing here with us now. He says that at night, the Khost Protection Forces were moving toward the district of Musakel, and they had placed us in front of them for protection. In the Sandy area, the Taliban set up an ambush. However, the members of this unit turned the barrels of their weapons toward the civilians, so that after a fierce battle, only the bodies of ordinary people remained on the ground. نه موږ ور پرېښودو دوی په سټر وتښه کمپاین په موتی وخوړه دوی په سټر لوړه موږ یې پرېښو موږ سره مړی پاتې شول زخمیان پاتې شول موږ پاتې شو موږ شپه دل په دغه غرو کې وکړه دغه عام ملکیان شهیدان سوي ده تاسو سره پاتې ول دا موږ سره پاتې وو موږ سره هیڅوک نه و نوره حقیقت چې د نور د کله عوام موږ ته نشو وروتلی ولا چې جنګ و جنګ صحنه و څوک وروتلی نشو دغه چې د موږ په کام نفرو په دومره غرو مو خجویل دي په دومره کړنګو مو د جنازې خجولې دي چې اوس په تاسو د وراسې کلور نشه. The memory of his martyred son is still alive before his eyes. He says he still cannot accept that his son has been killed. But when he stands at his grave, his doubt turns into certainty. Muhammad Salam says about his son's death that the KPF forces would take ordinary people toward Taliban-controlled areas, and when clashes began, they would target those very civilians first. It was for this reason that his son lost his life. آقا سر نه پوسته پوسته پرتی به زغه جسرو وتشیانه سره کلای روون کې میکروولی وای سپورت روون شو زغه دا پیر سر نه دزنه پکړه آقا سر کې مو یو ځای شهید شو د میکروولی وای سبار د بار څنګه بیلی خوار دی مسخل ولسوالۍ نه رکوز دی دا چې درې ور کې میګ ولګه د دوا شهیدون شو یو زخمی شو دا نور څه وڅ خېلوله خو څه بل ځای ما چې ولسوالۍ ته کمپاین ورورسل شغې وایسته ولسوالۍ وایسته روانه دي وایسته دا یو ځای مو ساده په شهر کې شهید شو دا ورکی ول غرض خلاص کړو دا وطن ورور دا کواب سره ونه شو کوړه جنگ و دا جز و. He says that he himself also experienced being forced to walk at the front of the KPF troops convoy, but Allah kept him alive. A large part of his life was spent in wars. In his beard, white hairs now outnumber the black. Yet in the final years of his life, prayers for the sustainability and expansion of the security that has been achieved never leave his lips. چې مو بوجان نتلو ولا هیڅ خروج ضروري بياسيل دي نه پښتنه به کوي نه پښتنه نه ونه در وخت چې میسره کړای دي د ټول خلکو سره دا ټول دنیا سره دا نه چې میسره مسخل ولسوالي ټول دنیا سره کړای دي مسخلو
اوس حاجي صاحب څنګه د وضعیت اوس دلته والله که امن دی غوږ ته داس جز نشته و که ویږو که تیږو امن دی غوږونه هم صورت شپې وزو روونیو که ورځ روونیو Here, the wars have left the people so worn and wounded that the smiles once gone from their lips have not yet fully returned. Even so, they consider the security that has been achieved a blessing and hope that the government will pay attention to them and that their destroyed homes will be rebuilt. The smell of gunpowder has now faded from this place, but the ruined houses still tell the story of heavy fighting. We are still present in the Sandy area, a place that witnessed severe ambushes against the Khost Protection Forces units. This is the very point where the Khost Protection Forces once suffered a defeat that occurred not because of superior military strength, but due to familiarity with the terrain and the will to fight. Kari Omar was the leader of that 6-member group who, in this very area, defeated the Khost Protection Forces after a fierce battle. He says that compared to them, they had fewer weapons and fewer men, but they believed that those forces would not be able to overcome them. Here, the Khost Protection Forces are also referred to as Zarbatian. Kari Omar says that American soldiers used the KPF as a shield, and in turn, the KPF used civilians as human shields. ورسې کمپاین اخري نقطه هم دلته ولسې ماتې وخوړل تر دې وخته پورې ځان سره ملکیان سپر کړي تاسو دلته ماته ورکړله څو نفره ولئ له کوم تخنیک نه مو استفاده کوله ولا موږ خو شپږ کسان وو دلته مکمین ورته ونیو یو ملګری پوز ځای نه و چې شهید شوی دی عمر خالد په نامه نو شپږ کسان وو داسې پرمختللي وسایل هم نه ورسره راکټ پیکا زړکۍ دا شیان راسره وو داسې شیان ورسره کلشنکوف شي دا شیان نو اول قدم کې به ضربتیان وو موټر به مخته دي ضربتیان ورته که نه هغه شاته بیا خارجیان وو امریکایان هغه شاته بیا دوی وو ضربتیان داسې وو هر وخت دوی ورته مخته وو نو دوی بیا امریکایان دوی نه استفاده کوله ضربتیان هم بیا د عامو خلکو نه استفاده کوله مقصد عام خلک ملاره کې مخته کړل دېرش څلوېښت کسه دوی نه داسې 10 متره 5 متره مخته روان وو مقصد د دوی ځان د حفاظت لپاره د مخته روان کړی وو چې کوم ماینونه وي که کوم کمین وي مقصد اول به دوی ور برابرېږي خو دلته خو مجاهدین مسلمانان وو مجاهدین وو یو خو د عوامو خلکو سره کار نه وو نو کوشش به مجاهدین وکړي چې عام خلک ورسره وو دوی باندې ټک نه کړه ځان ډزونه مې نه پکې نه کمین پوهه نو د اوس چې دلته مات شو مقصد د ضربتیان مخته دوه خطونه نور و کمر بدونه خو هلته دی عوام خلک مخته کړي و ځان ته هلته مجاهدینو مقصد کار په ونه لره دوی باندې یا ټکان وکړي یا کمین په وهي یا ماین ته پټا ورکړي مقصد داسې مجاهدینو کور ورسره ونه لره دې په خاطر چې عوامو ته کومه ضربه ونه رسېږي عوام زیانمن نشي. The Sandy area holds many untold stories of war. However, time is short and the work is much. Therefore, we deemed it necessary to shift our focus from this area and recount other bitter stories from the Musa Kel district. Travel here is not without danger, and movement during the snowy season even carries the fear of death. This difficult, narrow and unpaved road leads to the Gabramangal area of Musa Kel. This region is remote. For that reason, government forces used air routes instead of land routes to reach it. Operations that involved less risk but greater cost. There, the voices of the people echoed only in the mountains, and none of the oppression they suffered reached others. These towering mountains, though covered in white snow and green trees, also preserve within their depths the stories of war, stories whose burden was borne solely by ordinary people. In the village of Babati, there are houses whose ruined walls still bear the bitter story of the terror that passed over them. This house was destroyed as a result of a joint operation by the Khost Protection Forces
and American forces, and every remaining wall tells a story of the past, one whose dust has not yet been wiped away even after many years. مونږ دې سیمې ته شاوخوا 15 ساعته په موټر کې مزل کړی دی. دا د خوست ولایت د موساخیل ولسوالۍ د ګبر منګل د باباتي سیمه ده، چیرې چې دغه کور د امریکایانو او د کمپاین ځواکونو لخوا په بشپړ ډول نړول شوی دی. اوس مهال د دې کور یوازې یو دیوال پر ځای پاتې شوی دی. دا کور پخوا د هغه سپین کور په شان باندې ښکلی او منظمه و، مګر نن یې د ښکلا کوم څرک نه لیدل کیږي. Zarbat Khan is a resident of the Gabramangal area of Babati, a man who lost 2 brothers and his cousin in a raid carried out by the Khost Protection Forces. He says the unit arrived at night by air, and when the helicopters landed, they broke down the doors of people's homes one by one and completed their mission only by killing ordinary civilians. دا چار کله هلیکاپټر روغلی هلته پټوی کېناستې، یو ځنه وروسته پیاده دوی راغلل. دلته چې راغلل د ده خوا ته راغلل، زموږ یو 2 ورونه یو مترز وي، دا د شپې د ویرې نه ووتل د غره لوري ته. غره لوري ته چې لاړل، دلته چپه دې ځای ته راورسېده. دې ځای ته چې راورسېده داسې کې ټکان شروع شو، جنګ شروع شو. جنګ نه بعد زموږ 2 ورونه چې یو د حاجي حجت خان په نوم و، یو مولوي حمید الله په نوم و، هغه 2 په شهادت ورسېدل. یو مترزی و چې د صبرخیل په نوم و، هغه هم زخمي شو چې ډېر شدید زخمي و. یو نه وروسته هغه دا چې دوی که بمبار پې کړی وي، که شی ترګټ شوي وي، موږ ته پاته ونه لګېده. موږ چې هر کله د کړکۍ خوا ته راغلو، موږ ته یې ضربې چولې. موږ ته دا امکان نه و چې راوتلي وای، ځکه چې هر ځای مسره و، ټول کلی چارچاپېره د دښمن د امریکایانو د کمپاین د وحشي ځواکونو له لورې بند پاتې و. هیڅ چا دا نسو کولی چې ځي ته راوتلی وای، د زخمیانو د شهیدانو د احوال یې اخیستی وای. Although in those days the true image of life here was people shedding tears beside the bodies of the dead, today the laughter of children on their lips reflects the true face of nature. The real image of the mission of that force which had come in the name of security, protecting the people and rebuilding the homeland. A ruined building, one that seems to have a historical message written on its walls. Careless and disloyal sons of the motherland. دا د خوست ولایت د موساخیل ولسوالۍ د امنیه قمندانۍ تعمیر ده. The bitter stories of the Khost Protection Forces are not limited only to Musa Kel. After a very thorough investigation in the districts of Sabari and Yakubi, it is difficult to find a house that this unit did not raid.
these districts experienced heavy fighting, raids, and widespread bombardments because over the past 2 decades, they held strategic importance for the Taliban. Here as well, the stories of people's lives are painful, yet these stories have still remained hidden from public view. Travel to this district often came at the cost of one's life, and people had named its entrance Pul-e-Sirat. Passing through this gate could cost anything from severe torture to death, a price that people were often too afraid to pay. Here, the lightest punishment was that in the freezing cold of winter or the scorching heat of summer, they would force you to lie on the ground and place heavy stones on your body. Even so, this punishment was reserved for those whose innocence had been proven. په دا ټاپ چې موږ ورغلو دلته به کمپاین والا ویلوړ وو د ټول ولس ته به په داسې تېرېدل داسې مشکل وو لکه څه رقم چې الله پوک یې چې په پولیسیروت نه تاګ مشکل دا داسې به موږ ته مشکل وو ام کوم وحشت دهشت چې دی به مسلمانانو یې ولس راکړو هغه هېڅ برداشت وړ نه و خو بیا یې موږ ولس مجبور وو تاګ ارتاګ نه ژوند نه زندګۍ نه دې نه کېدا نه کوم ځای کې به چې پېښه شوې وه دی به سزو پېښې والا ته خې رسیدګي نه شوه کړه خو هر چا ته یې سزا ورکوله حتی تیږې یې اپړولې د دغې د چیک پاینټ په اړه راته ووایه که نه کله چې په تېر حکومت مهال دلته کمپاین ځواکونه دلته چیک پاینټ اچولي وو خلکو سره به څه ډول له تاسو سره برخورد کوو والا دلته خو چې موږ په روغللو بس چې پیښه به بل ځای کې شوې وه که نه لکه دغه ځینې به چې روغلو موږ بس دلته به ډېر تکلیف خلکو ته ورکولو تیږې به پړولې موټر لاندې به وبوسل که نه ډېر ظلم یې ورسره کولو وارد موږ خپله داسې وو چې ورور مې سعودي نه روغلو بیا یې پله په شپه کې چې په روغلم بیا شاید موږ ورور لږ ویښته و داسې سهار یې و که نه سعودي نه مو سفر روغلم که به دغسې کې مو ته ووایي دا چې کوزې کولیټو ته مو هم شو ته وایو چې تا هغه بیخي انسان یې نه که نه لکه مو سفر روغلو د ډېر بل رقم چلان دې ورسره وکړو شو یې نه دولې دی په نشه کې به هر څه کې چې وي که نه ته وایو چې اوس دې زړه غوړي چې په دغه ځای کې دې ووله دا د خوست ولایت صبرۍ ولسوالۍ ته غځېدلې لار ده موږ همدې ولسوالۍ ته پر لاره یو د تیر حکومت پر مهال د دې سیمې هیڅ یو کور د کمپاین ځواکونو لخوا د شپنیو چاپو څخه خوندي نه و دلته هر یو کور او هر یو کس د کمپاین ځواکونو څخه د ژوند ترخې خاطرې لري موږ ورځو چې د دوی تیر او اوسنی ژوند انځور کړو Our journey begins from the same elevated point of this district, a point from which 3 districts of Khost could be controlled. This area is called Kokarak, and it is so high that ordinary vehicles cannot climb up to it. Now police forces are stationed here, led by Yusuf Talha. He says that from this point, the districts of Sabari, Bak, and Ali Shah could easily be controlled. For this reason,
the KPF forces had strongly fortified this position. Around 350 soldiers lived in this battalion. However, it was not merely a place for accommodation. It had also turned into a center for the arbitrary torture of civilians, a center whose stories have remained untold to this day. سنځای صاحب کو کارخ کنده خدا سده چې دا په خوست کې په ټول خوست مرکز کې لوړه نقطه ده دا کمپاین دلته چې کوم کې په پوسیدو د دغه د فارانی ولو چې مهم ځای دی دغه او دغه د زوړه میدان د دفاع لپاره دی ولو لور د لور ډیر فستیلری د ریم سو نفر بدلته وسیدل د کندک نه کوم ځای نه اداره کول دوی دغه کندک نه بده صوبري ټول صوبري څخه بده کنټرول ولا خو به دلته ټول نه وسیدل دغه ځای نه روان شاه خجره کمپاین پرې خواته دی پسته پرته دی په غرونو باندې تر هغه خجره کمپاین پر دی د څخه ټول کله بند کړی و نو دغه ځای نه بده صوبري با کالیشتر دغه څخه کنټرول ولا The United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime. Following the final months of 2001, when the US-led military presence in Afghanistan began, the process of establishing local special units by the CIA was also initiated. Within this framework, the CIA established in Khost Province a structure known as the KPF, or the Khost Protection Force, with the specific objective of carrying out intelligence and operational missions in the border regions of Khost, Paktia, and Paktika provinces. This force was composed of local personnel. However, its funding, training, and strategic direction were provided directly by US intelligence agencies. This unit operated outside the traditional structures of Afghanistan's security forces and maintained a relatively independent role in the field. According to the CIA, members of the Khost Protection Forces were employed in sensitive missions such as counter-terrorism operations, night raids, arrests, and targeted pursuits. In many cases, instead of receiving directives from official Afghan institutions, they took orders directly from foreign intelligence networks. This characteristic placed the force beyond conventional accountability mechanisms, and its activities often remained covert and non-transparent. Similar special units were also active in Kabul, Nangarhar, and Kandahar under the names 01, 02, and 03. These units were likewise considered part of the same intelligence structure and maintained direct links with the CIA. The primary differences among these units lay only in their names and geographic areas of operation. In terms of structure, mission, and chain of command, they all functioned under a unified intelligence strategy. When we traveled up to a post on the Afghan side of the frontier, we discovered it was guarded by a militia called the Khost Protection Force, or KPF. Intelligence sources have told us that they are funded, trained, and run by the CIA. Hey, sir. Yeah? The KPF guy doesn't like camera. What? At the checkpoint, we were stopped from filming them. Yeah, they are different. They are belong to a special force, so they don't like. These prisons belonged to the Shaheen unit of the Khost Protection Forces, where people were subjected to torture. کوم خلک راوستل ساتل وي اسانځای صاحب دا غوتاک ته اوس کو مقصد 15 کال تیر شوال دا زنه شوینه چې بیا نه نشنه موږ لري کړی دا غوتاک چې دلته به خلک د پورته کول دغه صوبرې نه خوني خوارنه د خوای باک نه دا خلک براورل دلته په ډیر وخت سره شهیدان کول دغه ته شهین ټیم دلته په دغه غوتاکو کې وسیدو د اندازنه نه نشنه وسه دلته ښکاریږي پراتی دي دا باندې به خلک تړل دلته به ډیر په ظلمونو په وخت سره شهیدان کول ډیر نه دلته پراتی دي د لارګي دغه نه پراتی تاسو خپل ویني سیمونه باید د باندې دغه وختونه کول. The residents of the area were not certain of staying alive even for a single moment. Some of them had even determined the place of their own graves while still alive. Maulawi Mandozi, a resident of Prata Gundai, Sabari, is one of them, a man who, in a single day, stood beside the coffins of his two sons, yet no one heard his complaint, nor his cry. He says that the KPF forces martyred his sons
because they accused them of cooperating with the Taliban. He himself had also been imprisoned twice in Sarabah, together with the Americans, and for that reason, he had already chosen the place of his own grave while still alive, because during the raids of the Khost Protection Forces, neither children nor the elderly were spared. و دا کابر زون ته پر یخوي چې زه شهادت رسېږم د کاپیرو د ضربتیانو د امریکایانو هغه کې زون به شهید بللی او دا کابر به زون ته پر یخوي دا به یو ځای دی او بل یخ خپله سر ته بل ځای دی شهید دا بل به ورور دی مو زون شهادت کې چولی و خو هغه الله نه وه خوښه چې په شهادت ونه رسېدم دا به ځان ته کیندلی و. The pain of Maulawi Mandozi is not only the visible wounds on his body. Standing beside the coffins of his two sons on the same day broke his back. He says that cries remain buried inside him, cries that often torment him in solitude and sometimes turn into loud weeping in front of others. His two sons were martyred by KPF forces, and now 4 grandchildren, boys and girls remain from them. In their faces, he sees the images of his sons. کله کله پلار خو چې د بچیانې زاړي به څنګه په قراروي غواړي څه وایي شاید چې څوک رید کړي هغه مو زړه غمجان شي چې څوک رید نه کړي ښه بیا ښه هم دومره توفیق الله ورکوي او وړکي د هغې جلکۍ د هغې خور زو هغه وي جلکۍ وړه دی صاحب دوی جلکۍ دي دوی وړکي دي یا ماشاءالله نو مور پلور خو هغه خو یې دیږي که نه یا نوره الله دې فضل وکړي بس دا غټ څه تېره شوې نو Zahir Shah Khan is also a resident of the Liwankel area of Sabari district. He says that he cannot describe the oppression committed against them. Whenever the Khost Protection Forces is mentioned, in his mind appear the images of 3 martyred sons, 3 martyred nephews, and 2 widowed daughters. He had married his daughters to those same nephews who now lie beneath the soil. Zahir Shah's house was also destroyed. He lost both his sons and his nephews, and now he does not even have the strength to look into the eyes of his widowed daughters. But the most painful moment was when his brother's heart stopped beating after hearing the news of his sons' deaths. Now he lives a life of helplessness and loneliness. دومره ظلمونه په موږ کړي دي دومره ظلمونه په موږ کړي دي دومره چې ظلمونه چې دا شهیدان مو خپل درې زمان شهیدان شهیدي درې مې وريرونه دي و په دې دا شهیدان شوی دي دا ظلمونه به موږ دا د امریکایانو دغه ضربتیانو د لوسه دا تونونه دا زحمتونه موږ ته رسیدلې دي موږ کور چې واسه کور کې واده لا ورسیانو د پوته ټول براته دي دایمو ورورو دا چې شهیدان وشول په د شهیدانو سي دا زرا 14 شو په دغه سي دا شهید شو. This story is not only the story of Zahir Shah, rather every second or third family has been placed upon such a scene of grief and sorrow. Muhammad Noor is a resident of the village of Zambar. His story is difficult and painful, but among all these sufferings, the words of Zahidullah, his son, spoken over the body of his martyred mother, are the most heartbreaking. This video belongs to the time when KPF forces fired a mortar at their house and martyred his mother during childbirth, along with the child who had not yet been born. مور شهید کو وانو ترولو دا وړي کوم شومیا شهید کو دا ځواني کې موږ مور یا شهید کو انور قرآن والا اواله کې دو اتر نور میا واله کې دا اتر خزم یا کو دا ځواني
زړه د حکومت تباه کړی دی چې توپونو شړي الله د خپل توپونو شړي موږ مو شهید کړو الله چې توپکونو هلاک کړي الله د حیا وکړي هم ته ټول یو د زپ دا زینو سمي بلکې ولار سره خراب شو موږ ګوندیانو کې کوه شو دا چې یو غو هم سیا پرته وه موږ بلور چروته دیستا کورکی سوګانو اترا هزم زخمی او اترا ما زخمی او اترا لورال لوړ و د موږ نورو ګوندیانو کرا هون ته چینا تم هونه کی سوګانو مور مو پرتاوا یو وړي کوټ کا سره ورکه شپګو ملټا جامدایا ورکه داري نوم سي اوس سپیو دلته به مو په ګوندیان ما دي تر زمان ما دي یو زړه هزوار روغلا موږ مرنه وشه ورکه لاري کړو به نور کلی ول روغلا وشه بیا ته موږ تر زمان دی او کړم موږ مرجن زاویړه هغه مو ته یو دی مسپین 2 بجې وې ډیر سخت حالات وو Muhammad Rahman cannot speak. He has harmed no one, nor has he ever found the strength to describe what happened to him. Yet he has paid the price of war. 3 bullets struck his body, and even now, whenever memories of the past return to him, tears flow uncontrollably from his eyes. He is unable to talk, but through gestures, he shows that the Khost Protection Forces did not even spare children. خلکو سره د متا رابط خول خطو سره جوړه کنه ولا ماشومان به مثلا دا خطر دی خوش مډاریدو کمپین والا خلک بوجو چې کله رغللو وای چې وام خلک بیا ویسلو هغه ټلیفون چې کوم دی خلیف خلک وا خلک بیا ویسلو مونږ به ټول پوهه راکیو وای چې د دې رواج نه مونږ پوهه راکیو ماشومان به هر څه کې وشتالو وړا هیڅ نه پر خاله چې هر څه کې وشتالو Adil is a teacher at the Sabari Central High School. His family had devoted their lives only to education and teaching. Every day they taught the children of this land how to overcome darkness. They lit candles of light against the darkness. But today, candles are lit upon their graves. Behind Adil, flags flutter in the wind over the graves of those who once carried in their hearts the dream of a peaceful Afghanistan. Now that security has arrived, they are no longer here, and for their survivors, only memories remain. دا 15 نفر کوم قبرونه چې تاسو په مخ کې بریخي دا غي مود مګونو ولادي شهیدون دي ټول په یوازې شهیدون شوی دي په داسې حالات کې شهیدون شوی دي چې کله د یوې کوټې ته سرجام شول سرجام کړلو او کوټه چې کومه غایب سي برکی کړلای برسره ډورونه حمله په وشون دا غریبون ټول مانځ کیړل بیا غزنه د دای چې کوم دي کمپین والا بیا د صبرای مرکز ته مکتب بزرته اروړیو خو په ډیر برحمانات رقم سره اروړیو برحمانات طریقې سره چولیو بیا موږ د کوم سپینګیرونه بعضی سپینګیری ویرغلو هغه په ستریکا د موټو په ذریعہ د غپ ذریعہ کټو په ذریعہ خپل زوی تر نقل کړل دا په داسې حالات کې شهیدون شوی دي. The village of Zambar holds a few sweet memories, but many bitter ones. However, in search of new stories, we made our way to Lakari. Here, we learned about the situation of Guldin's family. 6 members of his family were martyred, 4 in a drone strike, and 2 others were shot in front of their eyes. Guldin says that in front of one of his sons stood his 2 other sons and one of his nephews. Yet out of fear of the Khost Protection Forces, he did not even sigh, because in the eyes of these forces, their lives were worth no more than the cost of a single bullet. Mungo koranayna 15 شهیدون دي. درې مو زمون دي. درې مې وريرونه دي.
د اول زوام چې شهید شولو دا داسې وخت کې شهید شو چې کوم ولا خلکو ته ویلوړو چې داسې نشولې چې دا مو یا زوا ده یا مې ورېره ده مو دوه ورونه یو ورېره ته ویلوړو خو داسې نشولې چې دا مونږ څوک ستایا. Gouldin says that the Khost Protection Force's attacks were led by the Americans, while the members of this unit seemed pleased only with killing people. He says that with his own ears, he heard one of the Khost Protection Force's soldiers telling another that his hands were itching today because he had not killed anyone. محترمه د چپه اصول خداو چې امریکایان به مشرون هغه بخلی امر پکړو یمونګه د افغاني حکومت وګړي چې کوم دا به د تاغه شغته ویلوړو حفاظت پورا مختباده وتتل ټول غي دی بس د دې ته خوشالیدل کمپاین ولا چې کله کله به د خپل مانس کې و بل توی چې لسونه می ته خوريږي نن می څوک ویژلې نه دي کمپاین ولا خپل مانس کې دا خبره کړه چې نن می لسونه ته خوريږي څوک می ویژلې نه دي په دغه وغه قتلولو نه بده دومره فخر کړ. Farouk had dreamed of higher education and hoped that one day he would be able to serve the people. But one painful moment changed the course of his life. 4 members of his family were martyred in a single incident, and when the Khost Protection Forces later raided their house again, they placed the barrel of a gun on his head to end his life. Although they did not kill him, the incident severely disturbed his mental state. So much so that he could neither continue his education nor find the opportunity to work and build a life. نو هغه شپه چې موږ نه کله چې پوهچول هغه د شهیدونو دریم ورځ وه کله چې دروازه په بم ورځول او کور ته دننه وشول موږ کوټې ته چې کله راغلل د کوټو ته ادارو ته لګتې ویر کړې ما خو د چپې نه مخکې کله مې چې درس یالو او نه مې توقع وه او هیله مې وه چې کله زه چې فارغ شم پوهنتون ته لاړ شم هغې نه وروسته به زه ډاکټرۍ ته کوشش کوم چې د وطن او ولس خلکو ته خدمت وکړم او کله چې د چپه راغلی چپې سره مخ شولو کله چې د ما رسونه شاته وتړل او دلته مو کینولي وو چې په ما یې د ټوپک ګزار وکړلو او زما دا ځای کې اوس هغه چوپ شته د وینې دلته معلوم ده د هغې وینه کړې وه داسې د لوس نه راتوه وه لکه زنځیر چې د لوس نه راتوه کې د دواړو لاسونه ما ته معلومات نه وو او کله چې موږ ویلو زړه میدان کې هلته د سهار لمانځو ټیم شو لمانځو ته چې به ولو کله چې زما لاسونه د شاته را بر خلاص کړل مخته چې ولچخ کړل ما ته د لوسو پاتې ولګېده چې توه لاسونه وینې شوي ذهنه مشکلات لرم ځکه چې اوس غورېږم باد لرنې لوګي وشوره باد لرنې لوګي او ډېرې نسته او ډېرې خبرې مجلسونه چا سره خوند نه راکوي. Here, the oppression committed by the Khost Protection Forces did not always go unanswered. The Taliban also carried out ambushes. This commander is named Hazratullah Badruddin, who had fought against the Khost Protection Forces in the Prata Gundai of Sabari district. This clash took place on the night of Eid, a night in which 9 of their companions were martyred, while 18 members of the Khost Protection Forces were killed. The battle took place at a distance of about 30 meters between the two sides. Badruddin says that they ambushed the Khost Protection Forces raid so that on the blessed night of Eid, harm would not come to the people. د اختر په شپه په چپه کې زه همدغه ځای کې وم نو د دغه طرف نه راووتلم د دغه طرف نه کله دوه ملګري نور سره و زه مخکې وم دی شوته و چې کله یې دست ته ورسېدم په دغه دیوال چې مو ټوپر وکړو دغه ځای ته نو څه مې چې داسې مخ اړولو یکدم د هغه ځای نه پیرونه رانې شروع شول چې هغه ځای نه پیرونه شروع شول موږ په دغه ځای پروتونه وکړل نصیب الله منصف چې و هغه په هغه ځای پروت وکړو بل مرګلی چې شهید شو هغه په هغه ځای و هغه ځای و نو ایمیګ د اختر شپې د جنگ ځای چې و دغه و نو چې کله دغه دی کې مو پروت وکړو مو په دی غږ وکړو چې تاسې بیدور شئ چې چپه مو وتکو چې د کیل ته زیان ونه رسیږي داسې عوام یا څوک
نور څوک شهیدون نه کی نو موږ تاسو کا شهیدون شو پرونه کی خو چې کل ته زیان ونه رسیږي نو په دا ځنې بس مو یکدم د ضربې وکړ چې کله مو ضربې په وکړې د دغه چنډلي سره مقابله طرف ته د دغ طرف ته یو هغه اخري سر ته غچ پرتا ده کنه کلینه نو په دغه ځکه د ټول د ضربتي د امریکایانو نه ډاک یکدم ضربې شروع کړې یعنی په دغه ځکه دومره ضربې وي چې مو د خپل سینا په مرمیو کې دا کنه په درونو کې چې مطلب څومره رونو د څومره ضربې وکړي شدیدې ضربې کنه نو اوس به څو یغه ځای ته چې مطلب ادی چې کوم ځای کې دی لګې دیل دي یغه ځای ته به څو له دغه جنتا ضربه پې وکړه په هغوی باندې چې هغوی هغلته ولګي چې یې ولته ولګي هغه ځای کې مې ضربه په وکړه نو دغه دی چې وو په دغه ځای نه وو دا ځای نه وو او بله دا چې دغه چنډلي سره او تقریبا اولې کلینه چې پرتا ده یا سره بیا چې موږ کله پیرونه په وکړه ګیسته چې موږ معلومات وکړه په دغه ځای کې یعنی دغه ځای د یغه ځای د جماعت څخه کوم مجاهدین چې مطلب هغه ځای کې جنگ سره کړی نو تقریبا چې موږ حساب کو 30 کسا په دا کې مردار شوي وو 30 کسا In the past, life here moved in the mouth of death, and no one had hope for tomorrow. This is the very line where KPF forces would force civilians to walk ahead of them, so that the mines planted along the route would explode on the people instead, allowing the troops to reach their targets safely. However, the image of this area today has changed dramatically. This is the same desert that was once considered a path to death, but today people move across it without fear as they go about their daily lives. Today, mothers no longer worry when their children go outside, because neither drones fly above their heads, nor do the tanks of the Khost Protection Forces patrol the ground. Here, people breathe the air of security and have left the bitter stories of the past in their memories. Yet these hidden narratives deserve to be entrusted to the pages of history. For this reason, we too walked step by step through every corner of this land. The district of Nader Shah Kot in Khost also carries on its chest the deep wounds of past wars. The stories of the people here also demand to be heard, and life still continues with great difficulty. It has been 4 years since the war ended in this district, and people now breathe the air of security. However, the image of the suffering of the past 2 decades is still clearly visible on the face of their lives. Shops like these are considered among the relatively developed businesses of the district, and the entire livelihood of its residents is largely based on livestock. In the village of Jerikula, in the Shambwat area of this district, Razokan has been living for many years. His life turned bitter when, a few years ago, the Khost Protection Forces raided his house. They martyred 2 of his brothers and 1 brother's wife before his eyes, yet even that did not satisfy them. Afterward, they set his house on fire, along with a large vehicle that had been the source of livelihood for the family. کمپاین و امریکایان ورسره یو زه خپل د چپک زدلات وم چې زمونږ لاسونه وتاړه زه خپل زړه میدون ته ورسره یو خډر امریکایان ورسره وو د کمپاین والا چې وی دا امریکا حکومت ورسره وو امریکایان خډر ورسره وي څوک مخکې ول په چاپا کې سي تاسو کوټه نه تاول کمپاین نه تل امریکایان خو میګه خپل د دروغه خبره سمانه نه لري میګه خپل کوټه نه وته یو امریکایي ورسره لاړو دوی میګه عسکر چې په معنی ورسره تپکونه دواړه درځي دوه ما چې جګ نو ما کارت نه پکې نو نو دوای می داخلي عسكر ورسره وي یو امریکایي ورسره ونه چې بیا روبسلې په کالا کې به زدلم چې د شل د شي څلوخت نه په امریکایون ډیروي دومره به وکو غدمي خلک خړ ډیروي په کالا کې زونه کو د دایمنې په سره در دي لوچیر چې خنای کالا کې دومره یو غوباله جوړ کړه او چې کله میګه خبرې دي مولینا
د زنانه دایر وبسله دا پارټي کې د مولینه د لپری شوې دا د لپری شوې دوه ویرینار شهیدون کړو یو میوندیاره پچکیونه په دا وطن کې وشتلې و په دا وطن کې پچکیونه والی وای زنانه شهید کړه امخته کوټه کا چته وبخو یو کوټه سی ویری چې ویغه نه بل تقریبا هغه سړانګه شو مټاری به د بیا ورکو مټاری وسی ادم سترشه میکته فکر کې یو شان دی ریپری خالد غوړ جمنه سنره میک فکر کې یو شان شو کوته کرنی دار حالات Raza Khan's wife also narrates the story of that night when her brothers-in-law and her co-sister were martyred before her eyes. She says her brothers-in-law were shot dead. However, her co-sister was stabbed multiple times in different parts of her body with a knife. She paid the heavy price of her life with great difficulty, while the soldiers stood nearby, laughing even as her painful screams echoed around them. دا عسکر غلې ملوینو پزما دا کوټه تا وړ کوټه تا روانه تل وی دوا بلورينا شهیدون کړو یو بخز زنانه شهید کړه ای مټار شه وسی وای کوټه وسوا نره د مولین نه د بلوي وښه بيدالر کې میږي سار کړی ټکی ځي کنه ولې پټوي کړه دوی تر فکر کو ختایو چې کړي وینره چې به هر یو چاري وکړه په خنجري والی وا په پنځای وشتلی وا سړ په دغه د 60 سټميري کې والی وا په د ځړنی والی وا د مخ کې دا مخنی والی وا د داوزینې ډرا والی وا په داوزینې Hadisa and her only elder brother are the children of the same woman whose mother was martyred by the Khost Protection Forces with a knife. Hadisa says she does not remember her mother's death, but whenever she hears the story of that night, even sleep escapes from her eyes. She adds that during the day, she thinks less about her mother, but at night, when she lies down to sleep, the image of her mother's stabbed and wounded body appears before her eyes and robs her of sleep. چاپانه پیادی کې څنګه راغله عسكر تاسو ته څو ویلې نه زما بنه دي دي نه یادېږي مور په دې درته په یاد ده چې ته به ګرځولې تاسو به مستی کوله غي کې هغه تاسو وکړه ما دا غوې دي ما نه دي څنګه دی یادېږي مور به تاسو څه ویل کوم وخت اوس کابل پاتې ورځي یا زړه کې راټاویږي چې کاش کې اوس وای لیدلې مې وای یا The injustice committed against this family was investigated and exposed by Ahmad Shah, a journalist from BBC. His report increased people's hatred toward this unit. However, Ahmad Shah himself was not allowed to remain alive for that very reason. We also visited the family of Ahmad Shah. His father says that after Ahmad Shah's report about the affected family was published, Ahmad Shah himself became a target of the Khost Protection Forces. However, the attempt to eliminate him took place when Ahmad Shah exposed further atrocities committed by the Khost Protection Forces in the Zanikil area of Nader Shah Kot. He says he is proud that his son sacrificed his life in the path of truth, but he is saddened that neither his voice nor the cries of the families for whom Ahmad Shah sacrificed himself were ever heard. which دا کمانډان چې د جوړه میدان کمانډان ا دې مو ته و چې دا احمد شاه چې د په موږ سره راپورونه نشر کوي راپورونه په موږ نشر کوي دا موږ د پر لوی خطر جوړ شو ده د په واخ کې په کې وا چپ چولي وا په د ببرکتونه کې پنځه ورونه دوه ورونه شهیدون شوی کوم کورنی چپ چولي وا بیا هغه راپور خبر کړو بیا یو راپور په دغه کې خبر کړو په ځینې خېلو کې کورنی چپ چولي او کور کې ډېر نفر شهیدون شوی وو دا راپور چې خبر کړو و شباسو د ټارګټ کړو دای واشه خو بس چې تلا خوخه مونږ ته غدو کنه قبول ده ځکه چې علاج څه خوخوي په پیډي واشه مونږ ته قبول ځکه چې علا په دا کې به مو خیر کوي کنه سړی په خپل خیر نه پیږي په پیډي دا خپل کری صاحب دای دی
ډېر پابند و د دین څخه پابند و د اسلام د خاورې د وطن څخه پابند و دا یې 15 وخته لمونځ د په جماعت کړو او شپه ورځ کې به که نه بس ټوله ورځ به ذکر کړو وپوهېږې ټوله ورځ به ذکر کړو د غټې تسبیح به سره به ذکر به کړو او دا رقم ته دینداري شپې تهجد المنځونه بیا په دا ځوانۍ کې ورته ته خپله پاته لګېږي که نه په دا ځوانۍ کې به پوهېږې نو دا یې ډېر هغه و که نه یو خو ترحم یې ډېر لرلو رحم یې لرلو خلکو سره کومکونه ډېر کړل. Here, it was not only ordinary people who became victims, teachers and students of schools and religious seminaries were not spared either. In the Spin Khan area of Nader Shah Kot, following a raid by the Khost Protection Forces on a religious school, 15 students and one teacher were shot one by one. مونږ د خوست ولایت نادر شاه کوټ ولسوالۍ هغې سیمې ته پر لاره یو چیرته چې د کمپاین عسکرو 15 تنه د مدرسې حافظان له خپل استاد سره یو ځای پر شهادت رسولي وو. The students of this religious school have now gone on their winter break. Local residents say that the Khost Protection Forces martyred 15 students of this religious school. Students, many of whom had not even reached the age of maturity. مونږ د سپین کاڼ هغې مدرسې ته راورسېدلو چیرته چې د کمپاین عسکرو لخوا د دې مدرسې حافظان یا هغه کسان چې دلته دیني او اسلامي زده کړې کولې په یو ورځ باندې دوی چاپه پې ووهله او 15 نفر یې په شهادت ورسولو. د همدې قصې جزئیات او نورې خبرې له عیسی صاحب له تا څخه پوښتو چې په غش په باندې چاپه ووهله دلته چا درس ویلې او د دوی عمرونه څومره ول او څو نفر شهیدان؟ عمرونه هندارې وي څوک لوړوي وي څوک واړه وي یا هغه میراباس هغه د استاد و د مدرسې استاد امیری کل علفخان ملایی هر استاد و و دا هغه سباک وتایو میراباس یا میراباس باید کل که شهید که ای دوتینا شپه بکر که لموستو شپه بکر تلون کرتا ای بکر که شهید که لبونی دلتا شهیدون کرا. These people were so defenseless that they were not even allowed to file a complaint. A resident says that the Khost Protection Forces had told them that no one had the right to go to the provincial authorities to file a complaint, and that whatever actions they had taken, according to their own claim, were merely directed at their targets. د مدرسه کې د خلک شهیدان سول دا خو بیا راټول کړل شهیدان په هغه وخت کې حکومت ته شکایت وکړ ورغلی ورم نغلی چې دا خو بې ګناه قاریانو شکایت نارم نکړه چې میږه ورتلانی شوي دولتي شکایت بیا چاته کړه وای یعنې تاسې مرکز ته نه سئ تللی دو خلکو د سپین ږیرو ځوانانو احترام نه کوو بس پی چایره هم نه کوو چې ورغلی نه 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 می بندیز و می نه ورتلی درودي ټوله دل خاطر چې تاسې مو ونه نیسي بندیان نه کړي دا چې تاسو که قاعده دی یعنې میږ به ونیسي نه ورتلي. The present-day image of Nader Shah Kot has changed remarkably. Today, hopes for a brighter future are being nurtured here, and groups of children are busy studying, using their own hands to shape their destiny. Now, instead of guns, pens speak here, and in the eyes of every child, the hope of a prosperous Afghanistan shines from afar. Although they sit upon dry soil, they believe that one day they will witness the results of their efforts. Their teacher says that the war had taken away every form of hope from the people. However, for the past few years, hope for life has once again been revived among the people, and they now send their children to school. He adds that in the past, they could not even conduct exams for young children in open spaces.
استاد محترم د دغه د امتحان د صحن په اړه راته ووایه چې پخوا دغه تاسو په آزاده فضا کې امتحان اخیستلی شو کوم نه سو اخیستلی پخوا دلته څنګه وضعیت او کمپاین به څه ویل او اوس څنګه ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نن تقریبا یو 4-5 کاله مخکې دلته چې کله جمهوریت و په دغه آزاده فضا کې موږ نشو کړی چې د زده کوونکو نه انتخاب وکړو ځکه چې دلته به د کمپاینز وکړو تلل او دلته ډېره ناامني وه هغې په اساس نه موږ هېڅکله نشو کړی چې د دا زده کوونکي بیا صحیح ته وباسو دې څخه زده کوو دغه ارزیابي وکړو ارزونه یې وکړو او داسې امتحان ته نه وخلو ځکه چې موږ په دې نه ډارېدو چې خدای یې مکړي موږ زده کوونکو ته هغه ځاني تلفات ونه رسېږي او بعض وختونه خو داسې هم کېدل چې زده کوونکي بیخي موږ د مختم نه رخصت کړل او ځکه مې رخصت کول چې په هغه وخت کې دلته چپې وي او جګړې وي دغه جګړې په اساس نه موږ نشو کړی چې دغه خپل زده کړې مخ ته منظم وبېځو. The governor of Khost, Maulawi Abdullah Mukhtar, says that during the war he served for 2 years as the military official of the province and during his tenure tried more to unite all groups against the Khost Protection Forces. He adds that these forces were committed to no values and violated all principles of war. دلته چې څوک موږ پوښتلي دي او یا څوک ګېدلي دي لکه دا ما چې څنګه بیان کړ په همدغه کیفیت باندې دا خلک له دوی نه تعریف لري چې دا خلک کونړي خلک او وحشي خلک کوم مظالم چې دلته دوی په خوست کې کړي دي هغه امریکایانو هم نه دي کړي کوم ظلمونه چې دلته دوی کړي دي هغه نورو ځواکونو نه دي کړي دوی همداسې روزل سوي هم وو چې په دغه ټولو ځواکونو عملیاتي ځواکونو نه دا یو چڼ شوی ځواک و امریکایانو په خپلو تجاربو کې دوی تجربه کړې وو چې دا داسې خلک دي چې موږ سره کوم قومانده ورته کوو هغه سرته رسوي او د دغه موږ د قوماندې تر سیوري لاندې بیا که موږ هر څه تر واړو هغه کوي دوی نه عقیده درلوده نه یې کومه عنعنه درلوده نه یې کوم فکر درلوده فقط د پیسو دپاره جنګېدله او امریکایانو CIA هغه څه ورته ویلې هغه یې سرته رسول. This unit, which had taken on the mission of killing civilians, never remained idle, and raiding people's homes had become part of its daily routine. According to the findings of MISAC, after its establishment, this unit carried out 7,080 raids on people's homes in Khost alone, during which civilians were killed, and even women and children were tortured. We also asked the Department of Martyrs and Disabled Affairs about this matter. According to the information provided by this department, the Khost Protection Forces killed 721 ordinary citizens in Khost, people who had supported neither side. They also martyred people in 450 raids under mysterious circumstances. And during these same raids, they destroyed people's homes and set their vehicles on fire. د تیر شل کلن انقلاب په موده کې چې 2 لسیزې کېږي په خوست ولایت کې د کمپین وحشي ځواکونو تقریبا 921 ملکي وګړي په شهادت باندې رسولي دي. زیاتره په چاپو کې په شهادت رسیدلي داسې شوي دي چاپې وهلې دی کور نه راباسلی دی د کور د غړو په مخ کې په شهادت رسولی دی په ډېر وحشانه ډول باندې چې دوی تعذیبونو بیلګې ټول د خوست ټولو خلکو ته معلومې دي. تقریبا د شهداو کورنۍ خو مختلفې دي هغه شهدا چې نظامی برخه ده یا هغه مقتولین چې د تیرې ادارې دي یا هغه متوفاګان چې خپل ژوند په حادثو کې د لاسه ورکړی دی په خپل مرګ وفات دي د هغو نه علاوه هغه شهدا چې د کمپین ځواکونو د وحشت له امله په شهادت رسیدلي دي تقریبا 1,240,000 روپۍ موږ په دغه 4 کارونو کې دوی سره مساعدت کړی دی. الحمدلله د شکر او د حمد ځای ده چې هر کال موږ د دې کورنیو نه د نږدې نه لیدنه کوو بررسي کوو تصفیه کوو داسې شوي ډېر دي چې بعضې یتیمان د ستونزو مشکلاتو سره مخ وي موږ یې نږدې نه پوښتنه کوو د کور بعض داسې یتیمان دي چې هغه د ترونو سره په ستونزه کې وي یا د نورو خلکو سره په ستونزه کې موږ یې هر کال د دوی تازه حال اخلو او د هغې موافق اجرات ورته کوو. Although we tried to visit the central camp of the Khost Protection Forces from close, despite repeated efforts, we were still not granted permission to enter the camp. This scene, ranging from the language of force and threats to eventual surrender, may appear amusing on the surface, but it carries a deeper message. Power and authority that rely on a foreign arm
can never replace the strength of one's own arms. This man is named Commander Sardar, someone who, here, used the language of threats against ordinary people, telling them that he ruled over them, would block their roads, and that they could do whatever they wished. Yet when the balance of power changed, they raised their hands in surrender to those whom he had never even imagined as a rival force. KPF ځانګړی ځواک خاورې سره خاوره ځواک مې له خاورې سره خاوره شه ځواک KPF جکه الله KPF तो KPF वाला है ना तो KPF वाला है हाँ मुबारक करी से पट्टी दी रुआ है सच्ची सौरिया KPF वाला वाह भाई वाला زلمه د نبات شتا زړه دې شپه شپه مخکې مې د تیاری دي چې اپا نور ساته نشته چې بخلای کیږي نه چې قسمه ولا که کلمه او ته وایم ځکه دای مسلمانې دنیا نه تیریږي پرېږده چې کافرې دنیا نه تیر شي نه دی ولا دی بدای په سا کې وم او چې څه زور درکې وي لوستې تر ترته هغه ساره پر خلاصه سار سړي پر دې لوست خلاصه زه دې مرکوم ولم دې بندي کوم دې لیار دې بندوم حکومت دې کوم چې څه راشي دی وکړه ډېر په خجالت او رسک روان دي ومولاي سابو اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا The KPF forces had not turned the land of Khost into a furnace of fire for the people alone. They had also robbed the people of Paktia of the peace of their nights. In the Zurmat district of Paktia province, this unit also targeted ordinary civilians and had even included university students among its targets. مونږ د خوست سربیره د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ هغو سیمو ته هم ځو چیرته چې کمپاین او امریکایي ځواکونو د خلکو پر کورونو باندې چاپې وهلي بمبارونه یې کړي دي. These individuals were buried beneath the soil in a single night, and a healthy family was turned into a graveyard. All members of this family were martyred in the attack by the Khost Protection Forces, and the name of the Haji Nazar family became known as the Haj Nazar Cemetery. Among these 13 victims, 11 were women. Only one member of the family survived, and he was living abroad. But when he stood at the graves of all his family members, he did not know with whom he could share this immense and heavy sorrow. No one was there to hear his voice, and this tragedy was not significant enough for the government. Haji Sarwar, an elder and neighbor of the martyred Haji Nazar, narrates to us the story of that apocalyptic day, the day when, in his neighbor's house, only a single chicken remained alive. He says that such terror had taken place that even their cows had been shot. The people of the area were overwhelmed with fear and helplessness. They did not know how to deal with the bodies of the martyrs of an entire family. یولس کسه ښځې وې یو نظر و یو دوه درې لمسیان و دا 14 کسه و ټول شهیدان شو په دغه غونډۍ کې پراته وو ګیج مګه راویښ شو چې راووتو په دغه سړي راووتو داسې ځېلې شنې بلاوې کتار تر دغه کلا راتاو وې چې تیارې دغه تیارو اغمند وي څوک خو د دې کور مسافر نه و د ټول 14 کسه وو یو زوی یې په هغه کې و په سعودي کې و محمد اسحاق نومېده دا په دغه سعودي کې و هغه یوه چرګه پاته وه نورمال غواوې زخمیانې وې چانه لاړولې
داسې حال و د معشر ورځ وه داسې بمونه یې وغورځول چې د موږ کلا د خاورو ډکه شوه تر دغه میهمانخانه او تر دغه کور یې ټول داسې پړي تاو کړه پړي تاو کړي وه یو انفجار یې ورکړه یو انفجار یې ورکړه چې په شلګرو په کرزي کې اورېدلی و. These people once laughed and shared joyful moments together in this very house, but now, unaware of any worldly sorrow, they lie beneath piles of earth. دا په همدې کور کې هغه جوړه شوې هدیره ده چې کمپاین ځواکونو او امریکایانو په یوه شپه د دې کورنۍ 14 غړي شهیدان کړل. 10 تنه غړي پر همدې هدیره کې دفن شوي دي او پاتې 3 تنه نورې خپلو خپلوانو خپلو پلارنیو هدیرو ته انتقال کړل. Wali Khan also lost 11 members of his family in a bombing. He says that KPF forces bombed his family while they were all sitting together drinking their morning tea. In a single day, he lost his father, 2 young brothers, 2 teenage sisters, 4 nephews, and a sister-in-law. His home was turned into an empty ruin, and to this day, he has found no desire to rebuild it. Wali Khan adds that even after several years, whenever he stands beside the collapsed ruins of this house, the images of his teenage sisters, young brothers, and little nephews immediately come alive before his eyes. Today, he has come here with us. Otherwise, because of the bitterness of his past, he can hardly bring himself to step into this heartbreaking place again. خپل کلا ته رالو چې کلا کې راتاو سو خولي اوله ور دوه بمباره کړي یو یې دغه ځای وویست او یو هغه ځای خالي به دوی باندې کوټه دغه یوه کوټه یې ورچاق کړې چوکړې ول د لاندې پې ورلېدلی پاخه ځو پیالې د چي ډکې وي پیرکي پاخه وو دا هر څه دغسې ثبوت ایښي نو چې بېرته رالو دوی یو شی هم نه معلومېدل. څو نفره ول په کوټه کې بمبار سره؟ 11 نفره. یو مې پلار و 2 مې ورونه و کې زڼې 2 مې پیغلې خوندې وي کې 4 مې ورونه و کې 1 ورېندار و کې 1 پلار و کې داسې 11 نفره خاص ما خپل کور و کې ټول شهیدان شوي ټول شهیدان چې بیرته رالو چې غږ موږ چې پلانکی هېڅ غږ نه کوي هم نه کوو چې ګور څو خلک کلیوال رالو هغوی چې ور دا ووتلو موږ ورته چې زموږ د دوی ترمنځ 10 منټه وخت هم نه ده دا لاره مرغان خو نه و چې والوتلو څه سو چې یو ساعت وخت ووت څرګور کلیوال ښه سر راډیو د ختلو اراده یې وکړه نو په دوی باندې ډېره غټه خاوره پرته وه دا کلا دور ډېر غټ دور ده ورته ګوره دا ټول به دوی رالوېدلی و هغه دور پرې رالوېدلی د کوټې دور پرې ورلېدلی و د لیز پرې ورلېدلی و د لان پرې ورلېدلی. Dr. Kudratullah, who has come to the graves of his son, 2 nephews, and a niece, says that KPF forces, in addition to 4 members of his own family, also martyred 15 other people and then left the area without any kind of accountability. He adds that no one heard their voices and no one ever asked questions about what had happened. His son was a 3rd-year student at the Faculty of Education who had come home for the Eid holidays, but he never again placed his university backpack upon his shoulders. ما د زوی خبر خو انصار الله خبر دغه ده کوم یو دا د انصار الله خبر د دغه و د تعلیم تربیه د پوهنځي د ګردیز د دریم کال هغه ماشل و اختر ته راغلی و کور ته د چې خو بس شهادت و سودا دا مې انعام هغه و تعلیم و دیني سبق یې ویلې یادوو به د 14 کالو وراره مې و د جوړفت لوی و دا څو کالو دا به 14 کالو و 14 دا په همدې شپه کې ورسره دا په دغه شپه کې ورسره شهید شو او دا چې و شهید شفیع الله استاد و د کیمیا د څانګې استاد و په ریاست کلالګو کې استاد شفیع الله معلم و هغه هم په همدې شپه کې شهید شو دا د انعام الله ورور ده د جوړفت الله زوی ده د ما وراره ده او دغسې د دایم خوريې د آیت الله دا مامور و د پوهنځي تعلیم تربیې څخه خلاصوی و مامور و په هغه کې وزارت معارف کې دا هم د ترور پوښتنې ته راغلی و په هغه شپه د ترور پوښتنې ته راغلی و چې دی هم پکې اغوستی شهید. This was not only the story of a few families. It was the voice of tens of thousands of people who paid the heavy price of war without any reason. From Musa Kel in Khost
to Sabari and Nader Shah Kot, every inch of this land bears witnesses to a war that was never the war of its people. Here, children grew up to the sound of bombings, mothers fell asleep under the shadow of drones, and fathers grew old beneath the coffins of their sons. Yet, alongside all these bitter stories, the present image of this land tells a different story. Today, on this very soil, children once again go to school, farmers work on their fields, and people breathe the air of security. Roads that were once paths of death have now become pathways of life.